package where countries like Germany could participate, and we have some of these Leopard tanks, and we have said that we will part of the ecosystem, whatever it means. It can be training of the drivers, it can be training of the service personnel, it can be spare parts, it can be a couple of tanks, but we have to see how the package will be formed. What do you think about the German position that they would actually allow you and other member states to send German tanks to Ukraine, but they themselves, they don't want to send their tanks? Well, every country, of course, have their own policy and own resource. I don't want to go deeper to that. We take care of our own position, and really our 400 million military package that we just gave is something that Ukraine has been asking for. I think this tank debate also includes the factor that it's a longer timeline that we speak about this issue, and it's important that Ukraine gets that material that it needs now immediately, including the air defense and so forth. It's important that countries are delivering also rapidly. Finland and Sweden try to be member of the NATO, and Turkey, they have some request. Do you think the Kurdish, they may be paid for the price for this? Well, this is of course very unfortunate situation that both Finland and Sweden are still waiting for the ratification, both from Hungary and from Turkey. We have this tripartite working group that is where we are discussing with Turkey, and we hope that this tripartite group will meet soon this year. Previous year it met both in Helsinki and in Stockholm. And I hope that these issues will be solved. And of course, it's a very crucial issue for the security of Finland and Sweden. But how about the Kurdish? Do you think in Finland, Kurdish, there are so many Kurdish also in Finland? Well, we have around 10,000 Kurds, and of course we communicate with them, and things looks to be quite calm. Minister, you are scheduled to visit Iraq. What's on your agenda to visit Iraq? Well, I have been visiting earlier Iraq systematically and having maintained a contact to the government, also to the new government of Iraq. And of course, Iraq is a crucial country in the region. We followed the previous Baghdad process very closely. Iraq was the country who could get the parties together in the region, so Iraq can play diplomatically a very important game in that region. On Iran, please, can you tell us what it could achieve if the Revolutionary Guard is put on the terror list? Well, we are very concerned, of course, of the human rights situation in Iran, and we have reacted to each and every death sentence, death penalty, very strongly. We have a strong civil society movement also in Finland who is paying attention to this, and particularly the role of the women in Iran, the very unfortunate violence that is used against the young protesters, the women protesters and so forth. And this is what we have been communicating regularly to Iran. And in addition to this human rights situation, we are concerned about Iran's delivery of weapons to Russia, to support Russia against Ukraine. And of course, we would like Iran to join as soon as possible to the commitments of the JCPOA. So these are our messages to Iran. There are several member states which have the tanks that Ukraine is asking for, but not all of them have agreed to deliver them yet. Don't you think there is a risk that this sends a very ununited signal to Ukraine, the European Union? Well, so far, of course, European Union has been very effective delivering the military aid, and if I'm looking at the European Peace Facility, it has been working in an excellent manner, and this just shows that our own delivery of weapons worth of 400 million euros just now shows that this mechanism is functioning. And of course, we know that Ukraine needs even more, and this is the topic that we are discussing now with all European member countries. Thank you. Just a quick minute, please, Minister. When do you think for the Russian-Ukrainian war, when do you think we could say the war is close to finish? Do you still have hope that there is a peaceful solution, or it needs to be a forced solution? Well, I think that the United Nations is doing excellent work in first of all on the grain trade issue. Secondly, the work that Mr. Grossi is doing on the nuclear safety issue around Zaporizhzhia and so forth. And of course there has been this exchange of the prisoners, which has been helped by Turkey and so forth. So these are the small lights I can see in the end of the tunnel, but unfortunately this can be a long war.
giving a Leopard tank from Germany. Don't you think that could change the situation or could turn it even to an atomic war? I think it's important that we give the resources to Ukraine to defend themselves, and I think they are acting according to the UN Charter, Article 51. They have been attacked. They defend themselves. They have been asking help from the international community. We are helping them until UN Security Council solves the problem. And the problem is actually the UN Security Council because Russia is using veto there. Thank you. Thank you very much. Minister Lars Løkke Rasmussen, et hovedtema på mødet i dag bliver Ukraine, krigen i Rusland. Og det sker på baggrund af en situation, hvor man stadigvæk diskuterer i Europa, skal der sendes kampvogne afsted, og hvor tyskerne stiller sig på bagbenene. Hvad er det for en diskussion, I skal have? Hvordan er stemningen, når I skal ind i sådan en lokale med den uenighed? Det er jo mit første rådsmøde som ny dansk udenrigsminister, og mit hovedbudskab i dag vil jo netop være, at vi nu skal støtte op omkring Ukraine. Der findes ikke noget, der er vigtigere lige nu i en kritisk fase at bakke op om Ukraine. Og jeg glæder mig også over, at den internationale støtte jo i øjeblikket er inde i et slags gearskifte. I sidste uge donerede vi 19 Cæsar-pjecer fra dansk side. Det var et kvalitativt stepping up. Og det sker rundt omkring i Europa. Jeg følger selvfølgelig også nøje den tyske debat, har hæftet mig ved, hvad den tyske udenrigsminister har sagt, og helt opmærksom på, at der er en tysk debat, men jeg er nu rimelig fortrøstningsfuld. Jeg mærker stærk støtte. Jeg havde i går lejlighed til at mødes med mine nordiske og baltiske kolleger, og også i den kreds er der stor støtte. Nogle gange tager ting tid i Europa, men jeg tror alligevel, når man lægger det hele sammen, så sidder der en Putin i Moskva, som er overrasket over europæisk sammenhold og karakteren af den støtte, som den frie verden har ydet ukrainerne. Der er snart gået et år med den her krig, og der er et pres for en 10. må det vel snart være, sanktionspakke. Er det noget, I drøfter? Er det noget, der er undervejs, tror du? Danmark har fra starten engageret sig stærkt i den her sag. Det gjorde vi i øvrigt også før krigen brød ud, har været engageret i at opbygge det ukrainske demokrati. Og også hele tiden stået på det hold, der synes, at vi skal sanktionere. Og ja, vi presser også på for en 10. sanktionspakke. Den falder ikke på plads i dag, men vi kommer rimeligvis til at diskutere det. Og når vi taler om sanktioner, så er sanktioner mod Iran også på dagsordenen. Hvordan kommer det til at ske? Situationen i Iran har udviklet sig fra slemt til noget værre med de henrettelser, vi har set senest jo af også en britisk statsborger. Og det kalder på vores stærkeste fordømmelse, og vi presser også på for sanktioner. Og jeg er også ret sikker på, at vi i dag får lavet det bliver så en 4. sanktionspakke i forhold til Iran på hele menneskerettighedsspørgsmålet. Så er Iran jo også sanktioneret for deres støtte i virkeligheden til russerne, altså de iranske droner, der har været brugt mod den ukrainske civilbefolkning. Så jeg vil tro, at vi kommer på plads med en 6. sanktionspakke, og Danmark vil være blandt de lande, der presser på her. Så du forventer sanktioner mod Iran? Ja, jeg forventer helt klart sanktioner mod Iran i dag. Jeg er ikke sikker på, at det bliver de sidste. Altså, der er jo hele spørgsmålet om den iranske revolutionsgarde. Burde man terrorliste dem? Det er et komplekst spørgsmål, også juridisk. Det tror jeg ikke falder på plads i dag, men også den sag, der bevægelse i. Men der kommer sanktioner i dag. Og så er der en diskussion hjemme i Danmark om syriske børn. Står du hen? Det er jo en af de sager, som ikke blev diskuteret i bund, da vi forhandlede regeringsgrundlaget. Og jeg har ligesom andre jo set TV2's reportager hen over weekenden. Jeg kan sige om den sag, at den har nu været drøftet i regeringen. Og vi er enige om i regeringen nu at bede de relevante myndigheder, og dem er der en del af for at få belyst den her sag, om, hvad skal man sige, at opdatere beslutningsgrundlaget. Det arbejde er sat i gang, og når vi har et opdateret beslutningsgrundlag, jamen så vil regeringen træffe en regeringsposition i den her sag. Minister, good morning. Krmila po slovensko, ne? Ja, dobro jutro. Ja, danes na zasedanju zunanjih ministrov bom predvsem izkoristila priložnost za poročilo po obisku Črne Gore, kjer sva že decembra s kolegom Schallenbergom in je še januarja govorila z vrhom države,
predvsem kako čim prej zaključiti imenovanje sodnikov za ustavno sodišče. Gre namreč za hudo institucionalno in politično krizo v državi. Postopki so stekli, kar je bilo spodbudno, in zdaj seveda čakamo do začetka februarja, da bi država res zaključila uspešno. Od tega je odvisen tudi rezultat oziroma legitimnost predsedniških volitev, napovedane so za marca, in pa najverjetneje tudi predčasnih parlamentarnih volitev. Torej Črna Gora, ki je v fokusu, bo danes tudi na dnevnem redu. Bom pa izkoristila tudi priložnost za kratko poročilo z obiska v Sarajevu in pa na Kosovu. Danes bomo sicer govorili veliko o Ukrajini, tudi Palestini. Še predtem bom imela tudi pogovora z gospodom Lajčakom in Borrelljem, pa tudi ob robu zasedanja z italijanskim zunanjim ministrom Tajanjem, predvsem ob novi situaciji, ob vstopu Hrvaške v šengensko območje. Bova pogledala, kakšne so zdaj razmere na naših notranjih mejah in po potrebi govorila tudi o kakšnem okrepljenem policijskem sodelovanju, če bo seveda za to interes vseh strani. Kar zadeva Ukrajino, seveda nam bo poročal minister Kuleba, kot vedno. Odločali bomo o novem paketu 500 milijonov evrov pomoči, European Facility, podpora in pa seveda še dodatnih 45 milijonov za urjenje, pa seveda vedno tista obsodba glede razmer v Ukrajini. Prvič imamo tudi neformalno ob kosilu srečanje z zunanjim ministrom in pa premierjem Palestine. Z zaskrbljenostjo spremljam razmere na palestinskih ozemljih, kjer je res veliko število civilnih žrtev, še nikoli ne tako veliko, rušenje palestinskih objektov, razmere se močno zaostrujejo in danes bomo iz prve roke zvedeli, kakšna je situacija, in pa seveda palestinsko stran prvič dali predvsem ljudstvu podporo in izrazili tudi pričakovanje, da bi čim prej izpeljali preložene volitve. Mogoče najprej Črna Gora, kakšno bo to poročilo? Je bil zadosten napredek, da ne bo treba nekih ukrepov proti Črni Gori? Kakšno bo to vaše? No, zdaj smo seveda v pričakovanju, ali bo Črna Gora uspela izpeljati to imenovanje manjkajočih sodnikov. Ustavno sodišče ta hip ne deluje. V začetku februarja upam, to je 6. poskus, če bi ta 6. poskus spodletel, je seveda velika nevarnost, da Črna Gora resno skrene s svoje evropske poti. Na to jo opozarjamo zaradi globoke politične krize, namreč brez ustavnega sodišča je težko si zamisliti primerne, pravične, poštene predsedniške in parlamentarne volitve, zato je ta poskus zdaj res ključen za napredek Črne Gore tudi na poti v Evropsko unijo. Med prvim obiskom ste imeli celo možnost ustavitve pogajanj, kakšna je zdaj, kaj manj, mislim... Tudi večkrat smo se pogovarjali, kako resna je ta možnost. Zdaj obstaja seveda resna nevarnost, da bi lahko zaustavili tudi pristopna pogajanja, kar je seveda nekaj, česar si nihče ne želi. Tudi jaz ne Evropska unija, zato toliko res pomagamo državi, da bi izpeljala te nujne korake. In English, could you tell us something about today's meeting? What are you expecting? Just one question more, please, yeah. Torej, če ne bo tega imenovanja, potem bo EU razmislila o zaustavitvi pristopnih pogajanj? V tem trenutku ne želim govoriti o tem, ker je pričakovanje usmerjeno in postopki so stekli, imamo res veliko kandidatov, potekajo zaslišanja kandidatov za sodnike, presenetljivo, bistveno več jih je v tem krogu kot kadarkoli prej. To kaže na zavedanje v Črni Gori, da je treba ta korak izpolniti. Tako da zaenkrat ne govorimo o scenariju B, ker je pričakovanje, da Črna Gora res ta korak izpolni, tudi zato, ker so razpisane marca predsedniške volitve. Mogoče še tukaj pričakujete od srečanj z gospodom Lajčakom in Borrelljem? Z obema se bom predvsem pogovarjala o razmerah na Zahodnem Balkanu. Vsi iščemo poti, kako na eni strani
pomagati Črni gori, kakšne so razmere v Bosni in Hercegovini. Mislim, da oba sogovornika zanima predvsem, kako ocenjujem stanje v regiji. Po mojem obisku v Bosni in Hercegovini Slovenija res aktivno sodeluje ne samo zdaj s statusom kandidatke, ampak tudi kako državi na tej poti, ki je pred njo, da začne pristopna pogajanja, pomagati z neko strokovno pomočjo pri pripravi na ta korak. Tako da tudi glede Kosova in Srbije se bomo zagotovo pogovarjali, glede na to, da se tudi tam razmere ne bi rekla zaostrujejo, trenutno so mirne, pa vendarle aprila bi morali na severu Kosova izpeljati volitve in seveda pogoji za to danes verjetno še niso vzpostavljeni in prisotnost naša v regiji in naše sodelovanje sta izjemno pomembna. Še zadnje vprašanje glede srečanja z gospodom Tajanjem. Zakaj se tukaj zavzema Slovenija? Omenili ste vstop Hrvaške v Schengen, kakšne so zdaj sploh razmere v bistvu, kaj se je s tem spremenilo in pa kaj pričakuje od sodelovanja oziroma v okviru sodelovanja z Italijo. Zdaj za Slovenijo je ključno seveda, da imamo čim boljši pretok na naših mejah, kar pomeni, da imamo zdaj varno zunanjo mejo Schengena, na drugi strani kratke čakalne vrste in da lahko tu naši organi, naše policije po potrebi ob večjem prihodu beguncev ali iskalcev, prosilcev azila seveda sodelujejo dobro. In v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve smo v stiku z ministrom Tajanjem, pripravljava tudi njegov uradni obisk v Sloveniji, predvidoma marca, in bova imela zagotovo danes priložnost predvsem na kratko pogledati, kaj se dogaja na mejah, ali so zadeve ustrezno varovane in če potrebujemo mogoče dodatno policijsko okrepljeno sodelovanje, bo Slovenija seveda to tudi ponudila. Hvala. Okay, sorry. Today we have, first of all, a debate on Ukraine, which is, as always, a very important one, together with our Ukrainian colleague, Kuleba. I do expect that we will again condemn the brutal Russian aggression in Ukraine and also support the new tranche of European facility aid to Ukraine, around 500 million euros. I think it's very important to really help Ukraine as long as it is needed, and my country, Slovenia, is continuously doing so, especially when it comes to material humanitarian aid. We are present in Ukraine. We will also have an informal discussion with the Palestinian Prime Minister, Foreign Minister. The situation is very worrying. We see a lot of civilian deaths, tensions in Palestinian territories, and we will certainly express our support to Palestinian people and encourage them to conduct the elections when possible. And also about Iran, you have a discussion. Are you agree? For me, as I'm coming from the region of the Western Balkans, it's very important that I will address the situation in Montenegro, where I was recently with my Austrian colleague, because the country is in a political and institutional crisis, and I was there together with my Austrian colleague and the mandate of Josep Borrell. So we are trying to support country to really establish functional constitutional court, and there are elections coming, and put country back on the EU track, and also goes for the whole region of the Western Balkan. The discussion for us will be very important after Bosnia and Herzegovina got a status. With the support of Slovenia, we are trying to help the country with all the necessary reforms. The situation in Iran? Situation in Iran is absolutely something we have to carefully monitor. I am very worried about what is happening with the peaceful protesters, with the death penalty, with people in the prison, and something that we really have to address with all seriousness, and I strongly condemn the situation when it comes to peaceful protesters, when it comes to women's rights. So I do hope that, and I do expect that we will do that with one strong voice. Minister, do you have any explanation for the German reluctance when it comes to the delivery of Western main battle tanks to Ukraine? Do you understand this reluctance?
You know, I can just say that this is the question between Germany and the states that are holding these vehicles. Slovenia doesn't have them, but we are supporting every effort to stop the Russian aggression in Ukraine, and we are doing that according to what we can, mostly with material, humanitarian aid as a country, and also in the past with military aid. But it's the question for Germany and the countries that are having those vehicles. Thank you. Hvala. Today I will call for more sanctions on Russia because we see that actually the aggression of Russia continues. We believe that some couple of weeks are going to be decisive, and definitely I think that myself, Latvia and also other Baltic states will reiterate call on Germany to provide Leopard 2 battle tanks to Ukraine. I think that this is very important that we have very strong military support to Ukraine. It is important that we do whatever it takes to provide necessary means. And of course we will continue talking about need to confiscate Russian state assets and to deliver those to Ukraine for reconstruction and also macro-financial things. So quite a busy day. Minister, how do you explain yourself German reluctance when it comes to the delivery of main Western battle tanks? And do you see any valid argument not to deliver these tanks to Ukraine? Frankly, I do believe that Germany is one of the leading nations. Being big provides also a lot of responsibility, but I think that at this point there are no good arguments saying why battle tanks, why air defense systems cannot be provided. My own country just decided on providing more Stinger anti-aircraft missiles. We are going to double Ukrainian soldiers' training. We're also looking in other opportunities, as we do actually throughout this year. So I do believe that at this point the argument of escalation doesn't work because Russia continues escalating. And as we wrote on Saturday, all three Baltic foreign ministers, I think that in order to restore peace in Europe, actually now we need to provide whatever it takes, whatever means possible to Ukraine, including also battle tanks. Mr. Linkovic, good morning. How are you? I want to ask you about the Georgia, Ukraine and Moldova. They are waiting the assessment report from European Commission. Some media outlets are writing that Georgia will have the best assessment compared to Ukraine and Moldova. In such case, do you think this will be one step forward to receive candidate status? How do you think? Media. I love all the reporting the media does, but I actually want to see the report, and then we are going to see what is in the report, how Georgia, how Moldova, how Ukraine are evaluated, and then we are going to make informed, advised decision. But I'm not going to speculate what's going to be there and what kind of decisions could be taken based on that report. What's your position? Your country is one of the biggest supporters for Georgia. Do you think that country should receive candidate status? Well, there are many things that country must do. And from that point of view, as soon as that criteria is being fulfilled, of course everyone should also get next step, next decision, including candidate status. But let's face it, first of all, I want to see the report, I want to see the assessment, and then we can decide collectively as the Council how we are proceeding. Thank you so much. Mr. Mayor, I have a question. Former ex-Prime Minister of the Czech Republic, Andrej Babiš, and now the presidential candidate, yesterday said in a TV debate that in case of attack against NATO allies, namely Poland and the Baltics, he would not support sending troops to help. Could you please comment on this? Well, first of all, I'm a politician myself. I know what political campaigns are, what kind of statements hopefuls are making. But I just want to remind that it was the government led by Prime Minister Babiš who decided on support to the Baltic states and to Poland. Actually, we
had the Czech troops in Latvia at some point. The Czech Air Force was patrolling Baltic airspace. So from that point of view, I do believe that the Czech Republic, if Article 5 is going to be activated, the Czech Republic will fulfill all the obligations and duties. And as far as I know, this is not only the president who decides, that's the government and the parliament that decides. But of course, it is a bit worrisome that such kind of things as a NATO 5 article, especially taking into account our joint history, Czech Republic, Slovakia, or then Czechoslovakia was invaded by the Soviets in 1968. We lost our independence temporarily in 1940. I think that for any politician, such kind of comments, even based on internal political considerations, are going a bit too far. It's not very responsible. Thank you very much. Russian-Ukrainian war. When do you think we could say the war is close to finish? Do you still have hope that there is a peaceful solution, or it needs to be a forced solution? Well, I think that United Nations is doing excellent work in first of all on the grain trade issue. Secondly, the work that Mr. Grossi is doing on the nuclear safety issue around Zaporizhzhia and so forth. And of course there has been this exchange of the prisoners, which has been helped by Turkey and so forth. So these are the small lights I can see in the end of the tunnel, but unfortunately this can be a long war. Giving a Leopard tank from Germany, don't you think that could change the situation or could turn it even to an atomic war? I think it's important that we give the resources to Ukraine to defend themselves, and I think they are acting according to the UN Charter, Article 51. They have been attacked. They defend themselves. They have been asking help from the international community. We are helping them until UN Security Council solves the problem. And the problem is actually the UN Security Council because Russia is using veto there. Thank you. Thank you very much. About Georgia, Ukraine and Moldova, these three countries are waiting for the assessment from the European Commission in the end of the month. It will be the assessment of the answer of professionals. Regarding some media outlets, Georgia will have the best assessment compared to Ukraine and Moldova, but country has no candidate status. How do you think this assessment and report will help country to receive candidate status? How do you think, and what's your country's position? And first of all, we are very delighted at the progress of Ukraine and Moldova and want those talks to advance and so forth. And with Georgia, I have been keeping regular contacts to the leadership of Georgia on the EU membership, and I think there are some internal issues that has to be solved in Georgia, but of course we welcome after those changes or those steps Georgia also to this process. So that's your position. Country thinks that Finland thinks that Georgia should be in this club with the Ukrainian. Well, we would welcome Georgia when all the requirements are fulfilled. Unfortunately, some of the internal process, the lack of democratical processes and so forth has been delaying Georgia's role, but we of course wish all the best for Georgia that they could join. Okay, thank you.
Guten Morgen. Morgen, morgen. Could you tell us something about today's meeting? Ja, also ich glaube, dass man zuerst wissen muss, dass Außenminister keine Panzer zur Verfügung haben, können auch nicht darüber entscheiden. Was wir also heute tun, ist, glaube ich, noch einmal versuchen, zu 27 eine Position zu haben, aufgebaut auf der Tatsache, dass wenn wir der Ukraine nicht helfen mit den Mitteln, die sie brauchen, dass dann der Krieg sehr schnell vorüber ist, dass Putin den Krieg gewinnt und dass er dann, glaube ich, weitergeht, die ganze Ukraine unter Kontrolle nimmt und vielleicht noch viele andere Länder rundherum. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich muss jetzt sagen, weil ich ein wenig Deutsch verstehe und Deutsch lese, dass in Deutschland das ist in einer Demokratie üblich, sehr, sehr kontradiktorisch diskutiert wird, sehr hart diskutiert wird. Aus einer nicht-deutschen Sicht suche ich aber herauszuspüren, dass noch keiner der deutschen Regierung, weder der Bundeskanzler noch der Verteidigungsminister noch ein anderer Minister gesagt hat, er würde keine Leopard 2 liefern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wissen das, der Krieg ist jetzt 334 Tage, glaube ich, dass er angefangen hat, dass jede Entscheidung, eine schwerwiegende Entscheidung, immer Zeit gekostet hat. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein Prozess ist, wo wir genau da landen, wo wir landen müssen, nämlich wenn die Russen eine Frühjahrsattacke starten, dass dann auch das gegebene Material zur Verfügung steht in der Ukraine, damit die Ukraine sich wehren kann. Wir sind noch nicht da, aber ich fühle mich auch ein wenig zu klein, um dem deutschen Kanzler zu sagen, was er machen soll. Ich glaube, der weiß ganz genau, so wie wir alle hier wissen, dass wenn man die Ukraine hier nicht so unterstützt, wie man sie könnte unterstützen, dass das eine große Entscheidung ist, eine große Responsabilität ist, Verantwortung ist. Andererseits ist es natürlich auch eine große Verantwortung, diesen Schritt zu tun. Da gibt es einen, der hat eine große Verantwortung darüber, und das müssen wir versuchen, zusammen hinzubekommen, als Alliierte in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus. So, ich glaube, heute ist eine wichtige Sitzung, wo eine Zwischenetappe. Sie wissen, dass wir weiter Hilfspakete zur Verfügung stellen, was wir heute entscheiden. Und wir dürfen bei dem ganzen komplizierten Konflikt in der Ukraine nicht den Iran vergessen. Und wir dürfen Afghanistan nicht vergessen. Und ich glaube, im Iran sind wir ja auch jetzt bereit, Entscheidungen zu treffen. Es ist das 4. Paket, das auf die Tagesordnung kommt. Wir stehen vor 2 Optionen, wo wir noch nicht uns juristisch und politisch einig sind. Aber das eine ist, diese Revolutionsgarden als Vereinigung, wenn ich so sagen darf, auf die Liste zu stellen. Dafür brauchen wir aber juristisch gesehen eine Entscheidung aus einem europäischen Land, das wir jetzt nicht haben noch, damit das hieb- und stichfest ist. Und das Zweite ist eben, die Revolutionsgarden zu sanktionieren, sie auf die Liste zu setzen. Das ist der Prozess, der im Begriff ist, mit natürlich allen Konsequenzen, die das begreift. Aber ich glaube, wir sind im Iran an einem Punkt angekommen, wo jede durchgreifende, schwerwiegende Sanktion gerechtfertigt ist, wie der Iran mit seinen Menschen umgeht. So. Ja, Sie wollen kurz eine Frage zu den Panzern nochmal. Ja. Ist das recht richtig, dass Sie schon eher als befürworten würden, wenn man jetzt sich schnell für die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine entscheidet? Ja, also es ist ja so, dass wir eine Flotte brauchen von 300 Panzer. Es geht ja nicht, dass man 20 Panzer aus aus England hat, aus Großbritannien hat, 20 Panzer aus Frankreich, 20 Panzer aus. Man braucht 300 Panzer, die synchron sind, wo auch die Waffen benutzt werden können. Und da sind wir, wenn wir die Realität schauen, sind wir natürlich auf einem Faktum, dass nur Leopard-Panzer so präsent sind in Europa zum Zeitpunkt. Ich bin aber auch überzeugt, dass es nicht gegen jede Logik ist, dass
Auch die Deutschen versuchen, die Amerikaner mit vor Ort zu bekommen. Sie haben ja auch schwere Panzer. Und ich glaube, in manchen Orten in Europa stehen diese Panzer zur Verfügung. Finde ich nicht illegitim. Aber am Ende des Tages, ja, es sind Leopard-Panzer, die präsent sind. Ich glaube, es sind 2000 präsent in Europa. Und dass man, wenn die Offensive kommt, bereit sein muss, die dann auch einzusetzen. Could you say the Iran bit in English, please? No. No. It's good. Designating it as a terrorist organization. Are you going to discuss? No, I think we have 2 points. Revolutionary Guards on the list with all the consequences. But here we need a decision of one of our countries that they are terrorists. You see, in one of the 27 countries, we need a decision that they committed terrorist acts in one of the European countries, because this is the judicial point of view, and then on the other side we have the political. Here, I think we have to be correct, and we don't have to go away when immediately after the European Court of Justice will say, no, this is not possible to do. And then on the second possibility is to put them on the sanction list. And here we are in discussion. You know that we have a 4th package today, where more than 50 peoples are on the list, revolutionary guards, but also others, and also a certain number of entities, of companies and so on. Okay. Thank you very much. I know that Ukraine will be the top priority for the European Union, also for you. So, but over the past several months, there are so many large activity in Iraq and Kurdistan region. So, are you worried about that? Yes, we are not only worried about what is happening in Iraq, many other places in the world. I think today we will speak also about Venezuela, we will speak about Ethiopia. Iraq is not directly on the list, but I can really understand you. So we have a lot of fires in the world that we have to consider. But the focus is, I think, on 2 very difficult points. One is Ukraine and the other is Iran. Okay? Thank you very much. Good morning. Good morning. How are you? I have to go. Very quickly. One thing. Can you go a little bit backward? En français, oui. Mais a little bit derrière, s'il vous plaît. A little bit derrière. Voilà, comme ça, voilà. Monsieur le ministre, 11 mois, avec toutes les sanctions contre les Russes, la guerre elle est toujours là. Comment et quand on peut arrêter cette guerre? Oui. Donc, je ne pense pas qu'on arrête la guerre en ne pas offrant des armes spécifiques pour se défendre aux Ukrainiens. Si on arrête à mettre à disposition de l'Ukraine des armes, la guerre sera finie. Mais sous quelles conditions? Conditions horribles. C'est la Russie qui va gagner, et puis elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une solution, qu'une ligne depuis le début de cette guerre, qu'on doit aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie. La guerre se terminera quand, à mon avis, la Russie va voir qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. It's now the G7 EU oil price. The gap is I want to ask you. I have to go. Very quickly. One single question. We need to act more and more weapons to Ukraine. I hope today we are going to give a strong push that we will be capable to launch new tranche of European Peace Facility resources, 500 million. Estonia is going to contribute 1% of our GDP to military aid to Ukraine, and we call all our nations to do the same. It will make difference.
Secondly, we have to continue pushing Russian economy. There is immediate need to have an agreement on 10th package before the sad commemoration of 24th of February, and also I call today for reviewing the oil price gap. It is now the G7 EU oil price gap is actually higher than it is a Russian crude oil price in the market now. And also the European Union needs to give a strong, vocal support to President Zelensky's 10-point peace plan. Me vajame rohkem relvi Ukraina abistamiseks, selleks on vaja eraldada Euroopa riikidel rohkem vahendeid, anda tanke, anda kaugulatuslikke rakette, on vaja saavutada selged uued sanktsioonid Venemaale ja on vaja Euroopa Liidul seista ühemõtteliselt ja selgelt president Zelensky 10-punktilise rahuplaani eest. Minister, what is your message to your colleague Mrs. Baerbock from Germany, who said yesterday that she's willing to grant the export to countries such as Poland when there will be a request to deliver them to Ukraine? Well, I think the intent of Poland is steadfast to deliver, and well, I welcome my colleague's approach. We are going today to discuss it also, and let me be clear that Germany is an engine of Europe, the biggest partner in the European Union, and it creates also a particular responsibility. And I hope that there will be not a certain ambivalency, a purgatorium on that decision which is on the air, but we will have to act immediately. It's the same case we remember from the last spring and summer fall around whether to give Western artillery to Ukraine. You remember it. Also the hesitance might it turn to whatever escalative developments in the war and so on. It didn't appear. So the Russians will continue to verbally terrorize and frighten, making an attempt to frighten us. Whatever by conventional military aid means we are doing, it will continue, but we need to do what is our obligation in the context of genocidal war. Are you frustrated at what Germany's approach has been saying? Are they taking too long? Well, surely I'm frustrated that if we would deliver before the last year, 24th of February, half of the arms we have given during the year, I think this is might done a great significance. So, but this is a past. Now we have to act and act immediately. And this is not just a German case, this is also about long-range missiles, this is about additional air defense systems and many other elements with what needs to be done immediately, because Russians are preparing for the large-scale counter-offensive. And we need to give to Ukrainian people a shield, but also a sword to liberate the territory. Minister, what do you think about the approach of Germany that they grant other member states the export of tanks to Ukraine, but they themselves are very reluctant to themselves export their Leopard tanks? I will encourage them to do to give a certain to pass a political decision, and the Estonian pledge is 1% of GDP, and to do it. We remember. I welcome the decision on Marders. But I remember the debates on Marders and whether by logistical means these could be delivered from the last, I think, June. So we need to act. And so this approach that we are giving to Ukraine as much as weapons as needed, that they will not lose the war, is irrelevant. We need to invest to the Ukrainian victory. That should be our political intent. Minister, Germany has suggested a hybrid tribunal to hold Russia accountable for the crime of aggression. Do you agree with this approach, although it won't hold Putin accountable?
I welcome that Germany joins also as particular core network on accountability where the like-minded countries are, as also the France, and I think that the tribunal is a must to create, to take Putin and the top military political leadership of Russia into account, to create accountability. And I think the international treaty on creating that tribunal, that it will be international intention, I would prefer that solution, but I think all the options are legitimate to keep on the table. Thank you. Well, there's only one that we have Moldova and Georgia. In the end of month, European Commission should publish the assessment of these three countries. Some media outlets are writing that Georgia will have the best assessment compared to Ukraine and Moldova. The country has no candidate status. So what's your position of your country? What thinks Estonia? Should this report help country to receive candidate status? Yes, surely. All these decisions should be made on the objective criteria based, and Estonia has and will be a devoted supporter of all these countries. You referred accession to European Union when they fulfill the criteria, and I very much would like to see that we are making a political achievement during the course of this year. So, do you think that country should, this decision should be based on clear criteria? Because assessment is important for EU, and when you are discussing for future members of EU, they should be on the level of some important international law. Yeah? So if Georgia is good enough for this criteria, they should be guaranteed candidate status. How do you think? Yes, if Georgia fulfills the criteria, including also the Copenhagen criteria on political and democracy level criteria, then I think there is no any kind of excuses to make steps further by the side of European Union. Thank you. Minister, I have a question. The Czech presidential candidate and former Prime Minister Andrej Babiš yesterday said in a TV debate that in case of an attack against NATO allies, namely Poland and the Baltics, he would not support sending Czech troops to help them, and he would, in effect, breach the Article 5. Would you please comment on this? I think it's, in the current situation, the worst example of, letting domestic political situation where there are before the presidential elections intervene to the basic issues of security and foreign policy. And I refer that under Mr. Babiš they were sent also the troops to our region, also the Czech fighters to our region for air policing of NATO. So I will just respond that Mr. Babiš should be aware that Estonia will send its troops if the Czech Republic is in crisis. And secondly, Mr. Babiš should also remember the history, including 68, including 38. Thank you. Please, I want to ask you. I want to ask you about reports European Commission will publish in the end of the month about Georgia, Ukraine and Moldova assessments. So some media outlets are writing that Georgia will have a better assessment than compared to Ukraine and Moldova. So what's your position? Let's wait the position of the Commission now. I think that will be very important. And you know that we have a lot of contacts with Georgia, member states, but also the European Union, and we really realize the very, very, I can say, difficult geographical situation and political situation in Georgia. And we will do everything we can do for Moldova, for Georgia,
and for others too. What's the position of your country, Luxembourg? Very positive. Okay, thank you so much. Thanks, sir. Other was. On great significance. So, but this is a pause. Now we have to act and act immediately. Hello. Hello. Good morning. So today we'll have yet again a very important Russia debate where we will discuss Russia's war in Ukraine, already approaching 1 year's mark. We'll have a chance to discuss what is needed to do in order to help Ukraine win. From my side, I think that the most important thing that we need to discuss is the fear. I believe that we have to defeat fear of defeating Russia. When we're talking about sanctions, additional sanctions, when we're talking additional assistance to Ukraine, military assistance to Ukraine, the thing that hinders us going forward is a fear. What will happen if Russia actually loses this war? And if we manage that fear, if we accept the fact that Russia can lose and actually has to lose in order to avoid future wars, then I believe all the other questions will be much easier answered. I think that then we can deliver all the weapons that Ukraine needs, and we can sanction Russia all the way in order to hinder its ability to wage the war, and then we can assist Ukraine that it actually wins all the territories back. Minister, aren't you worried that insisting that Russia needs to lose, that will turn the war to a nuclear war? If we don't prepare for Russia losing the war, then we're not serious about helping Ukraine win. Because if we have the power to utter the words Ukraine winning, then there's no win-win in this war. There's win and lose. Then we have to admit that some side has to lose. And from my side, it's Russia losing. And then we have to be very clear that Russia has to lose this war. And then, as I mentioned before, all the other questions are answered. Sorry? Minister, a lot of European citizens and Ukraine are wondering how this war could actually end. Do you see any end in sight, and how could that happen? Well, there's only one end that we have to look for. It is Ukraine's victory. And therefore, so it's imperative to send all the weaponry that Ukraine needs in order to push the front forward, to reclaim the territories back. Russia has to understand, and the sooner the better, that this war will end badly to Russia. There's no way out of it. There's no negotiating your way out of it. There's no tearing Europe apart. There's only losing. That what they start is a losing war, and they will lose it. And I'm worried still that in Europe we have not grasped the concept of Russia losing to the fullest. And I remember that Lithuania has been, and other Baltic states and other eastern flank states have been in a very similar situation, not in the war situation. But in the 1990s, when we reclaimed our independence, our Western allies, then just Western friends, not allies yet, were so afraid of Soviet Union losing and breaking apart, so much that they wanted us to stop, not to continue with our freedom. We managed to break free, to build our freedom, to build our democracy. This is me standing here with my colleagues here, as an example of that victory. And Soviet Union broke apart. It lost. It's no longer anywhere in reality. And people who thought that after Gorbachev nothing better can happen, but we got Yeltsin. So I think that the same example applies now. The biggest loser so far is the European citizen with the price, with the lack of material. I think it's very, very unfair to say that. The biggest losers so far are the people who are being shelled every day with Russian missiles, with Iranian drones, those who are without electricity. You and I, we live in a very comfortable homes with electricity, with warm water. I think that's fair to say. And it would be
unfair to those people who are being under attack for almost a year. Okay. How do you explain yourself with German reluctance when it comes to the delivery of Western-made batteries? I think that I trust the processes in Germany. We're seeing a very vibrant debate. I hope that it will be fruitful as it has been in the past. Germany will send the tanks. Unfortunately, we, as those who are waiting for them to be sent, have to wait one more day. Thank you. One question on holding Russia accountable for war crimes, for the Sorry? war crime of aggression. The German foreign minister has suggested a hybrid tribunal. She also said that it would not be able to hold Putin accountable while he's still in office. Do you agree with that approach? I think that, at least the way I understood Ms. Baerbock's statement, and I think it's a good statement, a good position, trying to find a way how can we try people responsible for the crime of aggression. That's a very important step forward. Unfortunately, without the General Assembly vote, I don't see a path forward. Maybe there are interim stages that could be enacted. Let's say a prosecutor's office, a special prosecutor, not an office, for the act of aggression that could already start working, gathering evidence when we will have a vote in General Assembly, when we will have a special tribunal for the act of aggression, then the evidence could be produced by the prosecutor who already could start working. But I'm glad that the coalition, so to say, for the special tribunal is getting stronger with Germany in principle joining the idea. I personally think that this has to be born out of Europe, out of European Union. Therefore, we're fueling this debate in here as well in Brussels. Just in favor of an international tribunal. International tribunal. International, yes. I don't think that the hybrid is a path forward, but then again, the discussion is still ongoing. Sorry, just on the Leopard 2s, are you frustrated by Germany's approach? I wish I would not have to wait one more day for tanks to be delivered. Do you think you'll only be waiting one more day? Well, let's talk tomorrow. Thank you. We have a question from Czech Prime Minister Andrej Babiš has said in a TV debate yesterday that yes. If Baltics or Poland are attacked by Russia, he, as President of the Czech Republic, would not send troops in help for the attacked country. So, in a way, breaching Article number 5 of the Washington Treaty. Would you have to say to that? Would you comment on it? Well, I would comment only one thing to the Czech people, to our very, very good friends in Czechia, that if ever Czech freedom, sovereignty or territorial integrity would be challenged by an outside force, Lithuanians would stand shoulder to shoulder with Czech people. Thank you. The European Commission will publish it at the end of the month. It will be assessment Georgia, Ukraine, and Moldova, how they did their job about questionnaire. And some outlets are writing that Georgia will have the better assessment compared to Ukraine and Moldova. So, do you think this report will help the country to move forward and get candidate status? We're always saying that the path towards European Union is an objective one. That means that there have to be objective steps taken, reforms implemented, so that the country move ahead. If that is the assessment, I think that would definitely help Georgia go ahead. Your country is one of the biggest supporters of the country. So what's your personal and country's position? Should Georgia get candidate status? Because we are in the same club with Ukraine, Moldova. We are three association countries. They have status. We don't. I can tell you, Lithuanian position. It is that we are very keen on seeing how the country aligns itself with the foreign policy of the European Union. And in some cases, Georgia has not done everything as we know. I would like that to be solved before we make the final decision. Okay, thank you. Ministrė, porą dar sakinių lietuviškai. Galima apie sankcijas. Visų pirma, žinom, kad Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija yra labai pasiūlo netgi konkrečius sąrašus, kągi galima traukti naujų sankcijų paketus, tai gal galite atskleisti, ką siūlote 10 sankcijų paketą aptarti, kurį įtraukti, kurį šiandien aptarsime. Paprastai neskleidžiam, tol kol dėrybos nėra pasibaigusios, arba šiuo metu jos netgi yra, tiesą sakant, tik tai dar prasidėjusios. Vakar naktį vyko
aptarimai pateiktų sankcijų, bet galiu tik tai pasakyti, kad tarp jų yra vėlgi pavardės asmenų, yra kai kurios sektorinės sankcijos. Tai nebereikia, sakyčiau, tikėtis labai didelių žingsnių. Dėl to, kad matom, kad procesas vis sudėtingėja, bet nepaisant to, nuolat tą kartelę šiek tiek stumiam pirmyn. Man asmeniškai yra svarbu, kad būtų grįžta prie diskusijos, kuri jau buvo ir anksčiau, tai dėl Rosatomo. Manau, kad tikrai tai yra viena iš, ir kaip ir sektorius, netgi visos atominės energetikos sektorius arba jos pagrindinė įmonė Rosatomas tikrai gali būti sankcionuojami. Ir tikiuosi, kad nevengsim to pokalbio, kuris keli etapai jau yra uždaryti, bet aš tikiuosi, kad mes toliau galime tą patį diskutuoti ir atrasti sutarimą. Sankcijos ir Baltarusijai, tas yra įdomu. Norima dabar, kaip suprantu, Briuselyje suvienodinti. Taip, yra siekis suvienodinti sankcijas. Lietuva taip pat palaiko šitą procesą. Manau, kad yra teisinga, dėl to, kad galime išvelgti tam tikras tendencijas, kai sankcijos yra galimai bandoma apeiti, pasinaudojant būtent tam tikromis išimtimis, kurios dar yra taikomas Baltarusijai. Dėl to suvienodinimas sankcijų iš esmės uždarytų kelius per Baltarusiją prekiam pasiekti Rusiją. Dėl 500 milijonų paramos Ukrainai ginklais iš European PAÍS Facility, kaip suprantu, sunkus klausimas. Sunkus klausimas, šitas šiandien taip pat bus sunki diskusija. Pažymėtina, kad jinai yra šiuo atveju jau ne teisinė, ne kokia, neieškant kokių nors teisinių argumentų, tai yra grynai politinė diskusija. Dėžavų tam tikras. Tam tikras dėžavų, kuris kartojasi praktiškai kiekvieną tarybą. Ir ministrė, paskutinis klausimas dėl tankų. Ukrainai vakar Annalena Baerbock dar kartą pakartojo, kad netrukdys Lenkijai ir kitoms šalims suteikti tankus Ukrainai, jeigu jos vokiškus tankus perduoti Ukrainai. Ar to pakanka? Aš nesu dalyvis Vokietijos vyriausybėje vykstančio debato. Labai remiu kolegės Annalenos Baerbock poziciją. Jinai nekartą yra išsakiusi savo poziciją, kuri yra labai artima ir Lietuvos pozicijai, tiesą sakant, ar Baltijos šalių pozicijai remianti Ukrainą. Aš tikiuosi, kad jie žodžiai bus rezultatyvūs ir galų gale nebereikės laukti dar vienos dienos, tol kol bus tankai patikti, bus suteikta galimybė Ukrainai tiekti tankus. Bet kaip suprantu, siekis ir jūs, jeigu būtų jūsų valia, tai jūs pasakytumėt, kad ir Vokietija turėtų perduoti savo tankus. Bet nėra mano valia. Ačiū. Das unmenschliche Vorgehen Russlands in der Ukraine nimmt kein Ende. Auch 11 Monate, nachdem sich die halbe Welt tagtäglich darum bemüht, dass der russische Präsident diesen brutalen Angriffskrieg beendet, macht Putin keinerlei Anstalten, seine Völkerverbrechen einzustellen. Nichtsdestotrotz ist es zentral für uns als Europäische Union, dass, wenngleich wir uns Tag und Nacht mit dem furchtbaren Leid in der Ukraine beschäftigen und Seit an Seit mit der Ukraine darum kämpfen, dass sie wieder frei und in Frieden leben können, dass wir die Augen nicht vor dem Leid in anderen Regionen der Welt verschließen. Und daher ist es wichtig, dass wir heute bei diesem RFAB uns stark fokussieren, gerade auch auf die Situation in Iran und Afghanistan. Wir erleben in Iran nach wie vor ein brutales Vorgehen des Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Das iranische Regime, die Revolutionsgarden terrorisieren ihre eigene Bevölkerung Tag für Tag. Daher ist es wichtig, dass wir heute hier ein 4. Sanktionsregime gegen das iranische Regime und insbesondere auch gegen die Revolutionsgarden auf den Weg bringen. Damit machen wir deutlich, wir stehen an der Seite der mutigen Menschen in Iran und wir verurteilen aufs Schärfste die Terrorisierung der eigenen Bevölkerung. Es ist ja bekannt, dass für mich von Anfang an klar war, dass wir mit Blick auf die Sanktionsregime nicht nur Unrecht ansprechen müssen, sondern auch thematisieren müssen, dass das Regime und die Revolutionsgarden ihre eigene Bevölkerung terrorisieren, weswegen ich deutlich gemacht habe, dass auch mit Blick auf die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wir die rechtlichen Möglichkeiten erörtern müssen.
Da das mehr als komplex ist, haben wir die Listung innerhalb des Menschenrechtsregimes vorgenommen gegenüber den Revolutionsgarden. Ohnehin haben wir die Sanktionen ja unter dem Massenvernichtungswaffenregime auch gegenüber den Revolutionsgarden bereits gelistet. Aber ich begrüße sehr, dass jetzt auch die EU-Kommissionspräsidentin deutlich gemacht hat, dass wir prüfen müssen, inwieweit die Revolutionsgarden auch unter dem Terrorregime gelistet werden können. Und wir haben daher von Seiten Deutschlands auch mit anderen Ländern, Frankreich und den Niederlanden, für den heutigen Rat noch einmal deutlich gemacht, dass wir es begrüßen, wenn die europäische Ebene die rechtlichen Möglichkeiten noch einmal klar und deutlich mit Blick auf die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation erodiert. Zugleich sehen wir, dass auch in Afghanistan die Situation für die Menschen, insbesondere für die Frauen, mehr als katastrophal ist. Die Taliban nehmen die gesamte afghanische Bevölkerung in Geiselhaft, insbesondere Frauen. Man kann sich das in Europa, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, was es bedeutet, wenn man als Frau nicht mehr rausgehen kann, wenn man nicht mehr in den Park gehen kann, wenn man sich komplett verhüllen muss, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man nicht einfach seine Kinder von der Schule abholen kann, wenn man sich nicht in einen Bus setzen kann und in den Nachbarort fahren kann. Das bedeutet, man ist im eigenen Zuhause eingesperrt. Und so brutal das Vorgehen der Taliban ist, zeigt sich auch dort, dass es offensichtlich keine Grenzen kennt. Mit dem verschärften Arbeitsverbot mit Blick auf Frauen, gerade auch in Zusammenhang mit internationaler Hilfe, verunmöglichen die Taliban durch das Arbeitsverbot für Frauen, dass internationale Hilfe ins Land kommen kann. Die Taliban verunmöglichen internationale Hilfe für ihre eigene Bevölkerung. Denn wenn Frauen nicht mehr arbeiten können, wenn Frauen für internationale Organisationen nicht mehr arbeiten können, dann kommt die Hilfe nicht mehr an. Und wir können uns als internationale Gemeinschaft nicht zum Handlanger der Taliban machen mit Blick auf das Arbeitsverbot von Frauen. Das bedeutet, wo Frauen nicht mehr arbeiten dürfen, können auch deutsche Hilfsgüter nicht mehr ankommen. Es ist brutal zu sehen, dass die Taliban damit Millionen von Menschen mit Blick auf die Unterstützung von der internationalen Unterstützung abkappen. Aber ohne Frauen in diesen Bereichen wird die internationale Hilfe nicht mehr funktionieren können. Und dafür sind die Taliban verantwortlich. We see a catastrophic situation in Afghanistan, taking away the rights of women to go outside without coverage, taking aside the women to work in different spheres of life, taking away the right of girls to go to school, to go to university, is taking away basic human rights. And the international community cannot support this method. If Taliban is not allowing international actors to work together with women, this means in reality that international support cannot be delivered to the people of Afghanistan. So the Taliban are taking away the possibility of international aid for the people of Afghanistan. So we call on them to keep the access open for women to work, for girls to go to school and to university, because these are fundamental human rights. Frau Ministerin, Sie haben gestern Abend den Eindruck erweckt, dass Deutschland einer Lieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine zustimmen würden. Wie sollten das andere europäische Staaten beantragen? Haben Sie dort für die Bundesregierung gesprochen? Wäre es wirklich so, dass wenn ein Antrag kommen würde, die Bundesregierung innerhalb kürzester Zeit sagen würde, diese Panzer dürfen an die Ukraine geliefert werden? Jeder, der auf die Ukraine schaut, der sieht, dass in den letzten Tagen die gesamte Karte der Ukraine rot gefärbt war, nämlich mit Blick auf die Warnung von Raketenbeschuss. Das heißt, das ganze Land ist unter Angriff des russischen Regimes, und es verdeutlicht, dass Putin auch 11 Monate nach dem Beginn des brutalen russischen Angriffskriegs von seinem mörderischen Plan, die Ukraine zu vernichten, nicht abgewichen ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Gemeinschaft alles dafür tun,
um die Ukraine zu verteidigen, damit die Ukraine gewinnt, wieder in Frieden und Freiheit zu leben. Denn wenn sie diesen Krieg verliert, dann gibt es keine Ukraine mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Partner gemeinsam vorgehen bei der Unterstützung und dem Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine. Vielen Dank. In der Ukraine. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie das heute verlaufen ist, wie die Sicherheitslage diesbezüglich in der Ukraine derzeit ist? Also ich bin dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, Raphael Gossi, sehr dankbar, dass er heute gekommen ist. Es war für uns alle sehr interessant. Er hat, glaube ich, sehr viel Unterstützung hier bekommen. Was wir momentan erleben müssen, ist im Grunde genommen, dass die Russen, wenn man so will, russisches Roulette mit der Sicherheit von AKWs in der Ukraine betreiben. Saporischschja, und das ist das größte Nuklearkraftwerk in der Ukraine, ist in einer Kampfzone. Regelmäßig in der Nähe gibt es Einschläge. Und das ist eine Situation, die für uns alle, für alle Bürger und Bürgerinnen in Europa sehr gefährlich ist. Und die Internationale Atomenergiebehörde sind unsere Augen und Ohren. Und er hat da jetzt, aber gerade letzte Woche in der Ukraine, hat in jedem ukrainischen AKW, also Saporischschja, Tschernobyl und andere, Teams installiert, die dort eben sozusagen Verifikationen machen, Überprüfungen machen. Und ich glaube, das wesentliche Ziel muss sein, dass wir so rasch wie möglich Schutzzonen einrichten, um jedes umstrittene AKW, weil wir müssen damit rechnen, dass es im Frühjahr oder am Ende des Winters wieder zu verstärkten Militäroperationen in der Region kommt. Und da brauchen wir wie ein bisschen Brot eine Schutzzone. Das geht nicht nur um die Sicherheit der Ukraine selber, sondern unser aller Sicherheit. Atomenergiebehörde, es wird heute auch ein Sanktionspaket gegen den Iran beschlossen, ein viertes, bereits ein fünftes wird bereits gefordert, auch dass die Revolutionsgarden, das Recht nicht so einfach ist, auf die Sanktionsliste kommen. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion? Sollte es auch weiterhin neue Sanktionen geben und ist damit das Wiener Atomabkommen eigentlich endgültig gescheitert? Also ich unterstütze natürlich die Sanktionen. Es ist jetzt das 4. Mal, dass wir im Rat Sanktionen gegen den Iran erlassen. Ich bedauere das. Ich hatte ja die Hoffnung gehabt, dass wir den Iran über das Wiener Atomabkommen wieder zurück, wenn man so will, an den Tisch führen können, der internationalen Gemeinschaft. Momentan ist aber das Regime in Teheran auf Kollisionskurs mit uns, der internationalen Gemeinschaft, aber auch im Kollisionskurs mit den eigenen Menschen im Land, wo sie hier versuchen, mit aller Brutalität diese zivilgesellschaftliche Bewegung niederzuschlagen. Und es ist daher richtig und notwendig, dass wir von europäischer Seite nicht zuschauen, sondern hier klare Maßnahmen setzen. Sie haben die Revolutionsgarden angesprochen. In Wirklichkeit stehen die Revolutionsgarden ja schon seit 2010 unter einem Sanktionsregime. Hier können wir uns weitere Schritte überlegen. De facto haben wir natürlich die Spitzen der Revolutionsgarden schon auf Sanktionen. Heute werden 37 neue Personen und Entitäten auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gestellt. Und diese Maßnahmen werden wir auch weitersetzen. Wir müssen leider Gottes die Daumenschrauben weiterhin anziehen, solange der Iran indirekt an Kriegsverbrechen teilnimmt, indem er Drohnen und eventuell, heißt es auch, vielleicht Raketen liefert an Russland und solange sie mit derartiger Brutalität gegen die eigenen Menschen vorgehen. Ein Thema, das heute viele beschäftigt, sind potenzielle Panzerlieferungen an die Ukraine, etwas, was sich die Ukraine ja seit langem wünscht. Sie haben sich in der Vergangenheit immer skeptisch gezeigt bezüglich Angriffswaffenlieferungen auch von Drittstaaten an die Ukraine. Hat sich daran etwas geändert? Sollten EU-Länder wie Österreich Leopard 2 Panzer zum Beispiel an die Ukraine liefern? Ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich habe mich nie skeptisch gezeigt, sondern immer nur gesagt, wir Österreich als neutrales Land können uns daran nicht beteiligen, blockieren aber nie anderes. Genauso wie bei der Europäischen Friedensfazilität, da verwenden wir für den Teil, wo es um Lieferungen von letalem Kriegsgerät geht, beteiligen uns nicht, sondern verwenden das Instrument der konstruktiven Enthaltung, hindern aber die anderen Staaten nicht voranzugehen. Das ist eine Linie, die wir teilen auch mit anderen neutralen Staaten innerhalb der Europäischen Union. Was jetzt Panzerlieferungen betrifft, wir verfolgen diese Debatte natürlich sehr aufmerksam. Ich glaube, nachdem Österreich selber kein Kriegsmaterial liefert, sind hier Zurufe aus unserer Seite eigentlich überflüssig. Ich glaube, die Staaten, die betroffen sind, werden diese Entscheidung schon treffen. Und es gab aber durchaus interessante Bewegungen, auch jetzt beim Élysée-Treffen, wenn ich so sagen darf, zwischen Deutschland und Frankreich. Es soll eine neue Beobachtermission nach Armenien geschickt werden.
Könnten Sie sich vorstellen, dass sich Österreich daran mithalten? Also wir unterstützen das sehr. Wir sind ja auch schon in Georgien und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir hier diese Mission nicht nur politisch unterstützen, sondern auch physisch, dass wir da uns beteiligen. Die Endentscheidung ist noch nicht gefallen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Europäische Union jetzt einen Fuß sozusagen am Boden hat und dort ein Engagement zeigt. Auch das wieder eine Krise. Da dürfen wir nicht die Krisenlösung Moskau überlassen. Ukraine and Iran will be top priority from today's meeting, but in the Middle East there were so many Daesh activity over the past several months. So they have been attacking the city, the village, the people. So are you concerned about that situation? But which country are you talking about? The Middle East? Iraq and the Iraqi Kurdistan region, this area specifically. Yeah, but in reference to Iran, you mean? No. Oh, okay. I know. I mean, yes, we talk about Iran today, but we have, for instance, the Prime Minister of the Palestinian. There are so many Daesh activity in the Daesh, okay. And also in Iraq. We, today we are talking about Iran. We have the Prime Minister of the Palestinian Authority here with us, so that the situation and developments in the wider Middle East and the Middle East as such are of prime importance for us. We are following them very closely. And this is something which concerns our own security. And you know that Austria, for instance, is part of the coalition against Daesh, and that we cannot look the other way. Daesh is still a threat, not only in the Middle East, but also in West Africa and East Africa, under different affiliations. And this is something we have to have a very close look, because we don't want to be, again, very negatively surprised by suddenly having the hydra of Daesh showing its face elsewhere. Can you say the bit about Iran in English? What are you going to discuss, and whether the Iran Revolutionary Guard is going to be designated as a terrorist organization? No, I mean, the European Union has a very clear stance. Now, in the fourth time in a row, we decided on sanctions against Iran, against entities and individual people in Iran. And I regret that, because we had hoped through the negotiations which took place in Vienna of the JCPOA that Iran would slowly, step by step, come back to the table of the international community. But now it's actually running into the completely different direction. It is on a coalition course with not only the international community as far as safeties of nuclear programs are concerned, but also with its own people, with the brutal crackdown of the civil society movement we are witnessing in Iran. So it's obvious that we have to take a decision. And I say very clearly, as Austrian Foreign Minister, I regret this development, because Austria has been a country which, for nearly 300 years, we have diplomatic relations with Iran. We were the one Western country keeping our consular and cultural forum always open in Tehran, in the 80s, in the 90s, when it was particularly difficult. And now we have to witness this development, so I regret it. But Austria fully supports the line the European Union is following here. Which is what? Which is to impose sanctions, to have a clear stance on that we disagree with the development we see in Tehran. As far as the Revolutionary Guards are concerned, they are actually already on the sanctions regime since 2010, weapons of mass destruction. We have the heads already under sanctions. So whether we do the symbolic act of going a step further is something we have to see. On putting them on a terrorist list, there are certain legal implications which have to be fulfilled beforehand, which are not there yet. Also ich glaube, es ist sehr essentiell, und das ist für uns, glaube ich, als Europäische Union ein ganz wesentlicher Punkt. Es muss die Verantwortlichkeit am Ende sichergestellt werden. Wir haben hier es mit einer der gröbsten Verletzungen der UN-Charta der letzten Jahrzehnte zu tun. Von einem Staat, der ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates ist, der die größte Atommacht auf diesem Planeten ist, die hier noch dazu nukleare sozusagen Blackmail betreibt, Drohungen. Wir haben in Wien die Untersuchungskommission des Menschenrechtsrates, die wir sehr unterstützen. Wir unterstützen auch natürlich die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs durch Personal und finanziell. Also hier muss Rechenschaft gegeben werden. Ob ein eigenes Sondertribunal sozusagen die Lösung ist, ich bin offen, nur es ist eine Frage auch der Zeit. Also es muss das Personal, die Finanzierung, die Räumlichkeiten und so weiter alles sichergestellt werden. Und mir ist schon wichtig, dass wir nicht die bestehenden gerichtlichen Instanzen, die wir haben, wie den Internationalen Strafgerichtshof, wie den Internationalen Gerichtshof, irgendwie sozusagen mit einem Fragezeichen versehen. Ja, offen.
aber sie haben Zuständigkeiten für alle möglichen. Wir haben ja genau das ICC, den Internationalen Strafgerichtshof, für Kriegsverbrechen, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit etabliert. Das sind für mich die wesentlichen Themen. Ich stehe offen gegenüber der Idee eines Sondertribunals, nur sozusagen, wie man auf Englisch sagt, time is of the essence. Es nützt uns wenig, wenn das bis 2025, 2026 braucht, bis es steht. Danke. Noch eine Frage zu Deutschland. Ja? Ihre deutsche Kollegin hat sich gerade beim Deutschland wieder etwas Zurückhaltung gezeigt, was die Genehmigungen für Panzerlieferungen aus anderen Mitgliedstaaten betrifft. Haben Sie eine Erklärung für Zurückhaltung? Nein, ich habe, wie ich gesagt habe, eigentlich es steht Österreich nicht zu, hier Zurufe zu machen. Wir sind selber ein Land, das ein neutraler Staat ist, selber kein Kriegsmaterial liefert. Wir verfolgen diese Debatte natürlich sehr aufmerksam in anderen Staaten und wissen auch, wie schwierig sie ist für unsere Partner, notabene in Deutschland. Ich glaube, da braucht es keinen Zuruf von Österreich. Aber wir müssen wissen, dass dieser Krieg sich noch eine Länge ziehen wird. Wir werden vermutlich das ganze Jahr 2023 noch einen Krieg in der Ukraine sehen. Und es braucht unsere Unterstützung. Aber wie gesagt, das muss jeder Staat für sich selber entscheiden, was er hier liefern kann und will. Sollte Deutschland hier schneller handeln? Noch einmal, wie gesagt, es braucht keinen Zuruf von anderen Seiten. Ich glaube, die Debatte ist schwierig genug und wir leisten enorm. Wir dürfen auch etwas nicht machen in dieser Debatte. Dass wir immer uns fokussieren auf den einen Punkt, der noch in der Debatte ist und übersehen, was alles eigentlich schon geliefert wurde. Ja, der Widerstandswille der Ukraine ist beeindruckend, aber auch der Unterstützungswille Europas und auch Deutschland ist beeindruckend. Danke. Schauen, das ist keine Politik, die wir gerne betreiben. Sanktionen sind irgendwo immer das Ende des diplomatischen Alphabets. Das heißt, dass andere Maßnahmen nicht gefruchtet haben. Aber in dieser Frage braucht es jetzt klare Kante von uns. Wir haben einen Staat, der brutalst auf Kollisionskurs ist. Mit uns und mit seinen eigenen Menschen. Der versucht sozusagen die zivilgesellschaftliche Bewegung mit aller Brutalität und blutig niederzuschlagen und gleichzeitig in der Frage des Atomprogramms alle Sicherheitsmechanismen über Bord wirft. Und das war auch sehr klar beim Gespräch heute mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, die in Wien zu Hause ist, Rafael Grossi. Das ist ja für uns, Sie sind unsere Augen und Ohren auch gegenüber dem Iran, dass hier in Wirklichkeit eigentlich der Iran auf stumm geschalten hat. Und das ist etwas, was uns sehr beunruhigen muss. Das Letzte, was wir wollen, ist ein nukleares Wettrüsten in der Golfregion. Und das Letzte, was wir wollen, ist ein Iran, der offenbar mit fast schon Lichtgeschwindigkeit in die falsche Richtung sich bewegt, sei es jetzt bei Drohnenlieferungen und Kriegsmateriallieferungen an Russland, sei es bei der Niederschlagung der eigenen Bevölkerung. Und da sind nun einmal Sanktionen notwendig. Und es ist das 4. Mal in Reihe, dass wir solche Sanktionen erlassen. Ich glaube, wir können auch noch weitergehen und werden vielleicht auch vermutlich weitergehen müssen. Ist man als Diplomat und als Außenminister über so eine Entwicklung zufrieden oder glücklich? Na, sowieso nicht. Weil in Wirklichkeit hatten wir doch die Hoffnung, dass wir den Iran Schritt für Schritt über die Wiener Atomverhandlungen wieder zurück an den Tisch der internationalen Gemeinschaft führen. Nur das Regime hat eine andere Entscheidung getroffen. Danke. Très bien. Bonjour. Mais je veux bien. Vous me dites. Voilà, il y a, Là voilà. Oh là là là, il y avait même un truc formidable. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est notre premier conseil de l'année. Et depuis le mois de décembre, un certain nombre de situations ont évolué qui justifient que nous en parlions aujourd'hui. Je pense bien évidemment à la fois à la guerre en Ukraine et à l'Iran, entre autres sujets. La Russie poursuit sa guerre en Ukraine avec son lot d'exactions et de crimes. Et donc nous allons poursuivre notre aide à l'Ukraine, qu'elle soit économique, financière, diplomatique, politique, humanitaire, pardonnez-moi, mais aussi bien sûr militaire. Et donc nous allons même renforcer notre aide à ce titre. La France, vous le savez, a livré les matériels de défense antiaérienne qu'elle devait donner à l'Ukraine, c'est fait. Et puis le président de la République a pris la décision de donner à l'Ukraine un certain nombre de chars AMX-10. Je crois que c'est le signe de notre détermination à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et au niveau qu'il convient. Et puis ici à Bruxelles, nous allons discuter de la possibilité d'octroyer une nouvelle tranche
de 500 millions d'euros dans ce qu'on appelle la facilité européenne de paix. Et je n'ai pas de doute que c'est la décision que nous prendrons aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'Iran, la répression se poursuit en Iran. Les droits des Iraniennes et des Iraniens à manifester pacifiquement ne sont pas reconnus. Les exactions continuent, les arrestations arbitraires et même, vous l'avez vu, des exécutions. Et donc, face à cette escalade, nous allons sanctionner un certain nombre de responsables de la répression supplémentaire par rapport aux décisions qui ont déjà été prises. Et je précise qu'il ne s'agit pas de mesures qui vont affecter le peuple iranien ou l'économie iranienne, mais les responsables de la répression qui sont incapables de répondre aux aspirations légitimes des Iraniens à jouir des libertés fondamentales. Voilà, nous en sommes. Et puis, j'ajouterai une réflexion. Il est temps, je pense, qu'en Européens, nous réfléchissions aux réponses à apporter à cette politique d'otages d'État que pratique désormais l'Iran. Ça doit être pris en considération dans nos réflexions et dans les décisions que nous serons amenés à prendre à l'avenir. Il y a aussi d'autres sujets, vous le savez, la situation en Arménie avec, je l'espère, la prolongation de la mission européenne qui permet, en étant du côté arménien de la frontière, d'apaiser les tensions et d'éviter une reprise du conflit. Et puis d'autres situations encore. Et j'ai tenu à ce que nous évoquions aussi la question des ingérences étrangères, non pas seulement dans le contexte que vous connaissez, parce que j'ai saisi le haut représentant dès cet été de cette question des ingérences étrangères. Nous devons protéger notre démocratie européenne et il est bon que l'on ait un débat sur les ingérences ou les influences que tentent d'exercer un certain nombre de groupes qui ne partagent pas, loin s'en faut, les valeurs de l'Union européenne. La France, les Européens qui insistent que les seules solutions pour les Russes et les Ukrainiens, que l'Ukrainien doit gagner. Est-ce que vous n'avez pas peur que les Russes utilisent dans ce cas, qui tournent les guerres dans une nucléaire guerre? Les choses doivent être rappelées de la façon la plus claire dans cette guerre que mène la Russie en Ukraine, que la Russie a choisi de mener en Ukraine. Il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est la Russie. L'agressé, c'est l'Ukraine. Et l'Ukraine a le droit de se défendre selon la charte des Nations Unies, évidemment. Et nous devons l'aider à ce titre, et aussi parce que c'est notre intérêt. Donc nous aidons l'Ukraine à assurer ses droits souverains, à recouvrer sa souveraineté, son indépendance, l'intégrité de son territoire. Et donc ne confondons pas les choses et ne les confondez pas, s'il vous plaît. La situation est hélas aussi claire que ce que je viens de rappeler. Il y a un agresseur et un agressé. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Il y a beaucoup d'activités de Daesh, d'Irak, du Kurdistan. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose là-bas? Merci. Eh bien, nous maintenons un dialogue avec les autorités iraniennes. Et j'ai... Pardon? Pardon, monsieur, je pensais que vous parliez des otages. Oui. Oui. Nous faisons partie de la coalition anti-Daesh qui maintient ces activités parce qu'il est nécessaire de les maintenir. La lutte contre Daesh n'est pas terminée. Madame la ministre, est-ce que vous avez déjà fait une demande auprès de l'Allemagne pour l'export des chars et des tanks Léopard 2? Nous sortons d'un sommet franco-allemand, du Conseil des ministres franco-allemands, suivi d'un Conseil de défense. Et vous avez entendu le chancelier s'exprimer hier, vous avez entendu également le président de la République s'exprimer. Pour ce qui nous concerne, toutes les options sont ouvertes, après une décision qui a consisté d'ores et déjà à proposer un certain nombre de chars légers du côté français, mais la suite se fera en concertation entre alliés, en examinant collectivement quels sont les besoins, quelles sont les réponses à apporter. Le chancelier s'est exprimé pour ce qui concerne l'Allemagne. Tell us in English what you're going to do about Iran and what is your position vis-à-vis Iran's Revolutionary Guard's designation as a terrorist. These are two separate questions. On Iran, I just spoke and say that we do condemn the repression and do ask for the civil liberties to be respected as they should. May I recall that Iran did sign the UN Pact on
human rights and civil rights. Now, regarding the RCG, may I recall you that they are already, as a group, under sanction since 2010 because of their participation to proliferation activities on massive destruction arms. Now, we are considering, but this is not a decision to be made today, we're considering to sanction them under another regime. We're looking closely at it, and nothing is ruled out. And you support that? Minister, Jess Clark from BBC News. It's not on the agenda today, but it's something you know a lot about, EU-UK relations. We're approaching the second anniversary of Brexit. What do you hope EU-UK relations might look like going forward? Obviously, there have been some pretty tense times recently. I do respect Brexit, and we all do respect the result of a referendum, but I'm not sure I'm going to celebrate that anniversary. In any event, we have good relations with the British government, and as you know, there will be a Franco-British summit coming soon, early March, and then hopefully a concretization of the visit of King Charles III announced to France, and we're really privileged and happy to see both of them. But do you think a trading relationship could become closer over time, and what would that look like? That is not up to us to decide. The UK decided to split from the EU and split from its major market. So this is to be considered by the UK first and foremost. Thank you. Ministre, votre collègue luxembourgeois a dit qu'il faut au moins 300 chars pour l'Ukraine pour être efficace. Combien de chars est-ce que la France serait prête à livrer en Ukraine? Écoutez, vraiment sur ce sujet, je crois qu'il serait très important, si l'on veut aider l'Ukraine comme il le faut, de ne pas parler uniquement de cette question des chars. Aujourd'hui, les besoins de l'Ukraine, ce sont essentiellement, et nous sommes en dialogue constant avec eux sur ce point, ce sont essentiellement des besoins en matière de défense antiaérienne, de munitions, de maintenance aussi du matériel que nous avons livré les uns et les autres. Et donc nous devons aider l'Ukraine dans cet effort maintenant et réfléchir comme nous le faisons pour l'avenir à d'autres besoins qui pourraient être exprimés, mais il serait important de se concentrer sur les besoins du terrain. C'est ce que nous faisons jour après jour avec les Ukrainiens. Et donc, n'anticipez pas trop vite et ne vous écartez pas de la réalité des besoins de l'Ukraine aujourd'hui. Le président Zelensky a exprimé lui-même que ça faisait partie des besoins immédiats d'avoir des chars. Les besoins les plus pressants, tels que les autorités ukrainiennes avec lesquelles nous sommes en contact constant, nous les présentent, c'est d'abord des besoins de munitions, de défense antiaérienne, de véhicules de l'avant blindés qui ont été donnés, de protection, de munitions et de maintenance du matériel qui, du fait de la guerre, a un taux d'usure qui est particulièrement important, comme c'est normal. Donc voilà la priorité du moment et nous les aidons dans tous ces volets. Une dernière question et je crois qu'il faut que j'y aille. Merci. Est-ce que vous supportez le propos d'un tribunal hybride pour le crime d'agression en ce qui concerne la Russie? Nous faisons partie du groupe de pays qui y réfléchit, sachant qu'il ne saurait y avoir d'impunité pour les crimes de guerre et peut-être les crimes contre l'humanité qui sont commis par la Russie en Ukraine, qu'au sommet de l'ordre international existant dans ces matières se situe la Cour pénale internationale, que nous aidons concrètement, politiquement, financièrement, en tout cas nous aidons l'Ukraine concrètement, financièrement, en donnant des laboratoires ADN, en ayant envoyé des équipes, en étant aux côtés des juridictions ukrainiennes. Et puis, par ailleurs, nous réfléchissons avec d'autres États à la possibilité de créer une juridiction ad hoc qui ne peut avoir d'intérêt, je veux le rappeler tout de même, que si elle a la légitimité nécessaire et si une valeur ajoutée peut se dégager par rapport à ce que peut faire la Cour pénale internationale. Et ce que peut faire la Cour pénale internationale, c'est aussi, gardez-le en tête s'il vous plaît, mettre en cause dans la chaîne de responsabilité jusqu'au plus haut niveau ceux qui ont décidé de cette guerre et décidé des atrocités qui sont commises jour après jour en Ukraine, dont ils devront rendre compte. Merci beaucoup. Puis-je avoir une précision en français, si vous voulez bien? Bonjour. Bonjour, ministre.
Goedemorgen, ik ben hier blij vandaag aanwezig te zijn. Het is een belangrijke buitenlandse raad voor de 27 Europese lidstaten en bijzonder voor België. We zullen spreken over onze steun aan Oekraïne en ook de situatie in Iran met onze landgenoten in de Iraanse gevangenis. Donc nous allons parler de deux points très importants pour nous, l'Ukraine et la situation en Iran. Tout d'abord l'Ukraine, eh bien, il s'agit avant tout de rappeler notre soutien inconditionnel, ferme à l'Ukraine, notre soutien militaire. Il sera question de l'adoption d'une nouvelle tranche de 500 millions d'euros via les facilités européennes pour la paix. Nous allons aussi parler de la lutte contre l'impunité et de la nécessité d'établir un tribunal international spécifique pour lutter, pour juger du crime d'agression commis par la Russie contre l'Ukraine. Et à ce sujet, la Belgique insistera sur la nécessité d'avoir un mandat du secrétaire général de l'ONU via une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, et ce pour asseoir la légitimité internationale de ce tribunal spécial. Ensuite, nous parlerons aussi de la proposition du président Zelensky, son plan de paix en 10 points, dont le premier est d'ailleurs d'assurer la sécurité nucléaire de l'Ukraine. Nous venons d'ailleurs d'avoir un déjeuner informel avec le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui nous a parlé de la situation à Zaporijjia et de la nécessité d'assurer cette sécurité afin d'éviter une catastrophe. Enfin, il sera question évidemment de la situation en Iran, non seulement parce que, vous le savez, la répression sanglante se poursuit dans les rues de Téhéran, mais aussi parce que de plus en plus de citoyens européens sont détenus dans les prisons iraniennes. Nous serons ouverts à des propositions, de nouvelles propositions restrictives à l'encontre de l'Iran, et nous pensons qu'il est important aujourd'hui, avec les 27, de réfléchir un message ferme et clair que nous pourrons envoyer aux autorités iraniennes. Cette situation est totalement inacceptable. Nous devons obtenir la libération de nos concitoyens injustement retenus dans les prisons iraniennes. C'est principalement le message que je porterai aujourd'hui auprès de mes collègues des 27. Est-ce que vous voulez ouvrir l'ambassadeur de Belgique à Irak? Madame la ministre, bonjour. Madame la ministre, question très vite, s'il vous plaît. ¿Qué tal? Buenos días. El Consejo de Asuntos Exteriores de hoy es especialmente denso y con temas muy relevantes en estos momentos para España y para Europa. En primer lugar, abordaremos la situación en Ucrania, la gravedad de la situación en Ucrania, y tendremos una conexión por videoconferencia con nuestro homólogo Dmytro Kuleba. Vamos a analizar tanto el apoyo de Europa a Ucrania como la necesidad de que en ningún caso pueda darse impunidad ante los crímenes cometidos en ese país, como también tendremos una discusión sustantiva sobre la próxima reunión Ucrania-Unión Europea, cuál debe ser el contenido y cómo hay que abordarlo. Se van a tratar también dos países latinoamericanos muy importantes para España. España, como saben, quiere poner en el foco de la presidencia del Consejo de la Unión Europea América Latina, con esa gran cumbre Unión Europea-CELAC, y se va a tratar tanto Venezuela como Perú. Venezuela, donde hay en estos momentos un diálogo entre venezolanos incipiente y, por lo tanto, esperanzador, y que, como ustedes saben, España apoya, y la situación en Perú, que es una situación preocupante en cuanto a la situación sobre el terreno, y que lo que España quiere en todo momento es que se resuelva siempre
siempre por vías constitucionales. También trataremos Sahel y Golfo de Guinea. Como saben, recientemente, hace muy pocos días, hice una gira por Níger, Nigeria, Guinea-Bissau. Son nuestros vecinos africanos. Todo lo que ocurre en esa región impacta en España y, por supuesto, en Europa prácticamente de manera inmediata, y se da un binomio de falta de desarrollo e inestabilidad que toda Europa y, por supuesto, España, hemos triplicado nuestros programas de cooperación con la región, y ese fue uno de los mensajes que trasladé. Tenemos que unir fuerzas para hacer frente a esa situación. Vamos a tener un almuerzo con el primer ministro palestino, al que trasladaré, por supuesto, el esfuerzo que hace España por alcanzar la solución de 2 estados, que ya le trasladé al ministro de Asuntos Exteriores, al nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en mi encuentro, el primer encuentro que he tenido desde que ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores en Davos. Y finalmente trataremos la situación tanto en Irán como en Afganistán. En Irán hay un paquete de sanciones encima de la mesa y ya les anuncio que lo apoyaré. Y en Afganistán analizaremos la situación muy preocupante, cada vez más preocupante y cada vez degradándose más, de los derechos humanos, muy especialmente con las últimas medidas tomadas con respecto a las mujeres y las niñas, y desde luego la participación de España será para apoyar cualquier medida que pueda revertir esta situación y analizar con otros cómo unir fuerzas para que no se degrade todavía más y podamos crear un espacio de libertad y derechos para las mujeres y las niñas de Afganistán. Hay otros temas también, pero daré una rueda de prensa al final y, por supuesto, me pueden preguntar. Si hay una pregunta antes de... Sí, le quería preguntar que uno de los asuntos que se va a tratar sobre todo es el apoyo militar que necesita ahora mismo Ucrania. Ya ha habido varios compromisos de países que van a enviar más armamento pesado, pero está la cuestión de los tanques, está ahí su homóloga alemana. ¿Qué le parece esa postura de no decidir todavía si Alemania envía o no los tanques o permitir que otros países puedan hacerlo? ¿No sería mejor una postura consensuada a nivel de la Unión Europea? Mire, yo no voy a hablar en nombre de terceros países, yo puedo hablar en nombre del Gobierno de España. El Gobierno de España siempre ha venido tomando sus decisiones con un único guía, que es lo que en cada momento sea mejor para que Ucrania pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial, que en el fondo es darle los medios a Ucrania para que la paz regrese lo antes posible a ese país. Y evidentemente la unidad de todos los europeos, lo he dicho siempre, lo he mantenido y lo mantendré siempre, y va a ser uno de los objetivos de nuestra presidencia de la Unión Europea. Es un valor y es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a este enorme desafío que nos plantea la guerra de agresión de Vladimir Putin. Por lo tanto, España va a intentar que se mantenga esa unidad y que tomemos las medidas que necesite Ucrania en estos momentos para hacer frente al gran desafío que tiene. ¿Qué necesita Ucrania, un segundito, perdón, solo? ¿Qué necesita Ucrania en este momento? ¿Qué es lo que necesita? Permítame que me exprese antes delante de mis colegas, antes que hacerlo públicamente en las cámaras de televisión. Al final del encuentro daré cuenta de lo trasladado. ¿Desde Venezuela va a defender usted la necesidad de que se reviertan algunas de las sanciones, dado el cambio de la política en la región con gobiernos en Colombia y en Brasil? Nuevamente, permítame que hable antes dentro, pero lo que sí le puedo indicar es que lo que voy a trasladar es cuál es nuestra experiencia, cuál es la experiencia mía personal y del Gobierno de España. Me he entrevistado con ambos negociadores, tanto del Gobierno como de la oposición. Lo que me han trasladado, ese deseo genuino de que ese diálogo avance, de los pasos que ellos quieren para ello y de cómo han solicitado que España esté presente y les acompañe, y también la experiencia del diálogo en México y de ese primer acuerdo humanitario. Eso, desde luego, lo trasladaré. Vamos a ver cómo va el debate y esta tarde, cuando termine, les daré cumplida cuenta de todas las posiciones que he tomado. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Es ist brutal zu sehen, dass die Taliban
Dobré ráno. Dobrý den. Takže nejprve české otázky, pane ministře, je připravený. Pane ministře, můžete nám rovnou asi komentovat včerejší výrok Andreje Babiše, který zpochybnil článek 5, respektive dodržení článku 5 ze strany České republiky. Jestli už jste měl nějaké reakce od kolegu, nebo a jestli vy budete něco aktivně sám dělat, třeba ujistit o naší podpoře a podobně. Andrej Babiš se během volební kampaně radikalizuje. Bohužel i tyto výroky naplňují má slova, která jsem pronesl během úterního jednání v Poslanecké sněmovně, kde jsem mluvil o tom, že Andrej Babiš je nedůstojný proruský chaotik, nikoliv diplomat. Česká republika dostojí všem svým spojeneckým závazkům, dostojí článku 5. My díky členství Severoatlantické alianci jsme součástí nejsilnějšího vojenského bloku na světě. Po našem boku stojí ty nejsilnější a nejlépe připravené země. Je také na nás, abychom byli připraveni a silní, abychom vybudovali armádu tak, jak je potřeba k obraně České republiky, ale také našich spojenců a partnerů. A díky členství na to máme nejvyšší míru bezpečnosti, kterou kdy české země vlastně za svoji historii požívaly, a jakékoliv zpochybňování považuji za velice špatné a ten výrok tvrdě odsuzuje. Už vás kontaktovali kolegové z Polska nebo z Pobaltí, že by s vámi o tom chtěli mluvit? Já jsem se krátce pozdravil s ministry ráno před snídaní s generálním ředitelem MAE, nicméně tohle jsme neřešili. Já si uvědomuji, že partneři to vnímají jako součást předvolební kampaně a jsou to citlivosti, k tomu přistupují. Pane ministře, ještě k tomu jednání dnešní rady ohledně pomoci Ukrajině, je tam plán schválit 7. tranši na vojenskou pomoc z mírového nástroje. Očekáváte nějaké komplikace s tímto? Můžeme čekat nějaké lavírování ze strany některých zemí? Já jsem se ptal kolegu, jaká je nálada v diplomatickém sboru a řekněme, že mírný optimismus je na místě. Já věřím, že tranše bude schválena. Pokud by se tak nestalo, tak samozřejmě pak jsou další postupy, jak řešit politické rozpory v Evropské unii. Pravděpodobně by to museli řešit premiéři na Evropské radě, ale já věřím, že se to podaří schválit. Je to poslední tranše z těch finančních prostředků, které v tom mírovém nástroji jsou. Ta debata o navyšování toho rozpočtu bude daleko zajímavější a náročnější a já jsem zvědavý, jak se s tím švédské předsednictví vypořádá. Okay, one more question and then we jump into English. Dnes mají ministři s palestinským premiérem, tak co s tím budete řešit? Co bude to téma? Palestina projevuje zájem o prohloubení a zkvalitnění, možná i do určité míry restart vztahu s Evropskou unií, tak uvidíme, s jakou zprávou palestinský premiér přijíždí do Bruselu. Za Českou republiku mohu říct, že pro nás samozřejmě je důležité vnímat, jakou míru legitimity vlastně to palestinské vedení má, protože tam dlouho neproběhly volby. Na druhou stranu Česká republika je aktivní i v rozvojových a humanitárních projektech, takže bude zajímavé slyšet, jestli bude pan premiér hovořit o této problematice, aby jsme věděli, jakým způsobem případně dál navazovat a prohlubovat tu spolupráci. Okay. Yes. Ukraine, Moldova and Georgia, they are waiting assessment from European Commission side. And some media outlets are writing that Georgia will have better assessment compared to Ukraine and Moldova. Do you think this report will help country to step forward toward candidate status? You mean Georgia? Yes. The situation in Georgia is quite complicated, and I think it was quite clearly given by the European Union, by institutions, but also by many politicians, that Georgia needs to do some serious heavy loading in certain areas. So let's see how the assessment will go, but the demand to fulfill all the criteria for the rule of law and in certain areas will remain. So let's see. I'm not informed how the different countries will end up. Of course, Ukraine is in unprecedented situation. They are fully in war, but also politically they have a clear will to become the member of the EU, and I wish to happen at some point. This will from the side of the Georgian to become member and to granted candidate status? To become the member of the EU, it's a collective effort for the whole country. It's not a matter of just a political representation, it's a matter of the whole country, and the whole country needs to be working on that. Okay, thank you. Thank you.
you very much. Nashledanou, díky. Today we are going to talk about many things, but I would like to put forward first Ukraine. On Ukraine, we will be discussing again the need to support Ukraine and show off very clear commitment to Ukraine, including, the path for Ukraine to a closer relationship with the European Union. We will also, of course, be discussing the European Peace Facility, and I would like to also emphasize that we, of course, stand behind the support to the Ukrainian armed forces. I also very much look forward to hear what the Foreign Minister of Ukraine, Mr. Dmytro Kuleba, is going to say. And we will also be discussing, of course, sanctions when it comes to Ukraine in relation to Russia's unprovoked and illegal aggression against the country. On Iran, I would like to emphasize that we, of course, support fully the demonstrations in Iran. We believe that peaceful demonstrations have a right to perform. And I think also that it is very important to underline in relation to Iran that we will be discussing sanctions, and I very much look forward to that discussion as well. Thank you very much. Om stöd till Ukraina, det pågår ju stor diskussion om att skicka stridsvagnar. Hur ser det ut med den svenska stridsvagnen 122? Finns det liknande begränsningar om Sverige skulle vilja skicka den till Ukraina? Finns det några diskussioner med tyskarna? Det är ju en fråga mer för försvarsministern och för utrikesministern, men vi har ju en nära kontakt både med Ukraina när det gäller Ukrainas behov, och jag vill ju gärna understryka att vi helt nyligen tog ett väldigt stort och viktigt beslut om att förbereda överförandet av artillerisystemet Archer till Ukraina, som har varit mycket efterfrågat och som är en viktig komponent. Stridsvagnar är bra, men artillerisystem är också någonting som Ukraina har varit väldigt, väldigt intresserad av att få, och vi har ett av de bästa i världen. Men som sagt var, alla andra frågor kring systemens interaktivitet och så vidare tycker jag ska ställas till försvarsministern. Om sanktionerna då, när det handlar om inte nya sanktioner utan rulla över tidigare sanktioner, så sägs det att Ungern trilskas lite med att rulla över delar av de här sanktionerna. Har du någon diskussion med din ungerska kollega? För det ligger i Sveriges roll också att förlänga de här sanktionerna. Just nu så är det så att det helt riktigt pågår diskussion om både omfattningen och fortsättningen, och vi är från den svenska ordförandeskapets sida väldigt angelägna om att vidmakthålla sanktionerna mot Ryssland. Vi tror att det är viktigt att Ryssland förblir isolerat och isoleras på så många punkter som möjligt. När det gäller utformningen av sanktionerna och processen så är det ju en sak som har anförtrotts kommissionen. Vi arbetar nära med kommissionen och jag ser fram emot att höra vad kommissionen har att säga när det gäller sanktionsutformningen. Vad gäller bestraffning, vad gäller dömandet och utredandet av ukrainska eller ryska krigsbrott, hur ska det göras? Ska det bli någon tribunal eller någonting? Vad skulle du föreslå? Det pågår ju många diskussioner i det här avseendet, dels inom ramen för de vanliga etablerade systemen med till exempel den internationella krigsförbrytartribunalen som ju redan är en stående institution, och det har också diskuterats från vissa medlemsstater behovet av en ad hoc-tribunal som skulle kunna komplettera de här systemen. Detta är en intressant juridisk fråga där man kan vrida och vända på det. Vi har från ordförandeskapets sida varit noga med att punktera att etablerandet av nya ramar får inte då göras på ett sådant sätt att man alltså hamnar i konflikt med de redan existerande systemen, utan det här handlar om att hitta en balans. Men naturligtvis, de förbrytelser som har begåtts i Ukraina är mycket, mycket allvarliga, och alla brott som har begåtts av den ryska aggressorn måste naturligtvis bli lagförda i sinom tid. Så att tänka igenom de här systemen redan nu innan krigsslutet är en viktig fråga. Is this simply a freedom of expression, or did you just allow someone to commit a hate crime? Well, first of all, I would like to emphasize that we, of course, have been very clear from the Swedish government that we both have freedom of expression in Sweden, but we also have made it very clear that we do not side with those people who have committed this. This is something which they have to take complete responsibility for, and the Swedish government does not support in any way the burning of holy scriptures, of course. Would it still be a freedom of expression if someone wrote the holy book of another religion? It is always an open question, because I think it is important to emphasize that the freedom of expression makes it legal
in Swedish, from a Swedish point of view and from the point of a Swedish legislation to do this. But this doesn't mean that we have to side with this, that we have to support it, or that we in any way have to endorse it. And we do not do that from the Swedish government. Minister, 11 months is now since the war, the Russian war in Ukraine, with all this European sanction. There is no hope for the war. We don't see a light in the dark. Is there any hope for this war to stop? Is there any chance for the Europeans to do something to stop it really? Well, you know, this war could end today if Russia withdraw its troops. It is Russia that is the aggressor. It is Russia that has invaded Ukraine, and not the other way around. If Russia stops, when the war is over. If Ukraine stops, well, Ukraine is finished. So it's a quite clear-cut and open and shut case, as they say. No, this war will, of course, eventually end at the negotiating table, but before that, it is our opinion that Ukraine, of course, have to win militarily in the field. And this is exactly why so many states are now providing Ukraine with reinforced military material, with macro-financial support, with humanitarian support, and, as will be shown here at the Foreign Ministers' Council meeting, also by political support. And it is by bringing all these things together that we will secure the victory of Ukraine, the re-establishment of the territorial integrity of Ukraine, and finally, of course, the victory of Ukraine, which is a necessity before any negotiations can start. It is only when Ukraine feels that it is time to sit down and start negotiations that such negotiations will commence. Minister, on Iran, do you support the new package of sanctions, and especially the IRGC on the terror organization and entities? First of all, we do support sanctions against those who have been responsible for the committing the atrocities in relation to the demonstrations in Iran. We believe that the brutality which the security forces and the forces of the Minister of Interior has shown towards the demonstrators are completely, unjustified. And that has been said many times by me as a Foreign Minister of Sweden. I'm also saying it representing the presidency of the European Union. Yeah, exactly, the Council. But in the question of how to form the sanctions, I very much look forward to the discussions here today, and I also look forward to come back to you after the Council meeting has finished. Thank you very much. Between Swedish and Turkish governments. Sorry? What will happen next in the contacts between Swedish and Turkish governments? Well, at the moment, of course, we have contacts, on a diplomatic level, and I think it's important that we follow up on this. At the end of the day, we have a memorandum that we have signed trilaterally between Sweden, Finland and Turkey, and we, of course, very much look forward to the fulfillment of that memorandum so that the ratification process by the Turkish Parliament can commence, and Sweden and Finland can join NATO. Of course, what has taken place during the last weeks are no secret to anyone, and of course it has been disturbing, but I think that in the fullness of time we will find a way to sit down and continue the discussions. Minister, Sergei Lavrov is currently in Africa. He's in South Africa holding talks with his South African counterpart. Is this a source of concern for you that such a big partner of the EU as South Africa is rolling out the red carpet for Lavrov? Yes, it is. I think that the isolation of Russia is important, and we believe that all countries in the world should realize the atrocities that are being committed by the Russians, and that Russia has been the aggressor in relation to Ukraine. Countering the Russian narrative is therefore important, and we believe that the European Union should show a great deal of understanding and a greater deal of interest in what's going on in Africa. Therefore, it is very welcome that there will be a point on today's agenda in relation to Sahel, and we also very much look forward to hear the discussions and the reports by the Commission and the High Representative Josep Borrell on this matter. Thank you. Thank you so much for